بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وأحب أرحب فيكم في ورشة العمل الخاصة بالأشخاص المرخص لهم بمناسبة إطلاق مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل بالتعاون مع معهد CISI. معكم زهر الموسى رئيس فريق عمل المشروع، ومعنا يوسف الرومي عضو فريق عمل المشروع، والسيد ماثيو كون من معهد CISI. قبل ما ابتدي ورشتنا اليوم بس حابة ابتدي بسؤالين. أول سؤال: Does anyone not speak Arabic here؟ الكل يتكلم عربي؟ Non-Arabic speaker? Okay. We'll try to be as bilingual as possible. The CIB's presentation will be in Arabic and the CISI's will be in English. For our presentation, it's essentially the same as the brochure, so you can follow up in English, and please at any point if you have any questions, let us know. The second question is الثاني: في أحد كان حاضر الندوة يحمل الاثنين اللقاء؟ أوكي. اليوم الموضوع يكون مشابه للندوة بس راح ندخل تفاصيل أكثر، وراح نفتح المجال للأسئلة والأجوبة. Today will be more about questions and answers and any concerns from the companies. حابين إن الورشة اليوم تكون يعني حوار أكثر، أسئلة وأجوبة، أي concerns، أي شيء مو واضح نوقف فيه نمشي. يعني هدف الورشة اليوم أوعدكم أكثر مما أوعدنا. فبليز feel free at any point to raise your hand. Any questions، أي شيء واضح just let us know. راح نبتدي الورشة اليوم مع السيد ماثيو من معهد CISI. راح يعطيكم فكرة عن من هو معهد CISI وشنو هو مؤهلاته. من بعدها راح يتفضل أخوي يوسف يعطيكم تفاصيل شنو هو برنامج المؤهلات المهنية. وقبل ما نبتدي هم حابة أوضح شغلة احنا ذكرناها بالندوة. إن شاء الله راح يكون تطبيق البرنامج ابتداء من نهاية سبتمبر 2019. الفترة من الحين لسبتمبر 2019 هي مرحلة الإعداد والتجهيز. إعداد والتجهيز بالنسبة لجميع الأطراف، بالنسبة لكم كشركات وبالنسبة حتى حق الهيئة. فقد اليوم يمكن ما نمتلك احنا جميع الإجابات على كل الأسئلة، بس الهدف إن احنا لما نوصل سبتمبر 2019 كل الإجابات تكون واضحة وتكون موجودة، ويكون التطبيق بطريقة إن شاء الله سلسة واضحة لجميع الأطراف. We'll start with Matthew, please go ahead. Hi, good afternoon everyone. Yes, as Zara said, feel free to ask as many questions as you like, interrupt, put your hand up, whatever you want to do. This is an awareness session, so this is really for you to be able to understand a bit more about the programme and also the logistics behind it. I'm the Regional Director. I run the CISI across the Middle East, and I'll just give you a very brief presentation about who the CISI are, and if you haven't come across us before. So we're actually a professional body, UK-based professional body, but we have global reach. We were formed in 1992 out of the London Stock Exchange, and we're actually not-for-profit. We're a UK-registered charity and a not-for-profit organisation. We have about 10 international offices now. I'm based in Dubai in the UAE. We have 10 international offices covering the globe. We have about 50,000 individual members who are joined the Institute, members of the Institute, and we conduct around about 45,000 individual exam sittings every year. 5,000 of those exam sittings originate from the Middle East, where we have regulatory relationships with most of the regulators around the region, but certainly UAE, Palestine, Qatar, Jordan, here in Kuwait, Saudi, Oman. So we've got a very broad coverage across the Middle East, and we work with regulators very closely here. So our mission statement is to set standards of professional excellence and integrity for the securities, investment, wealth and financial planning professionals, providing qualifications and promoting the highest level of competence to our members, individuals and firms. So when we talk about professionalism, what is professionalism? I mean, we instinctively think as a professional as perhaps being
a doctor, a lawyer, an accountant, maybe even a teacher. But we also believe that financial services people as well are professionals. And what makes up a professional, as far as we're concerned, is a combination of three separate things, and that's knowledge, skills, and then behaviour. So we operate in those three areas. Knowledge is through setting examinations and qualifications and people studying for exams. Skills is how that information is used and deployed and how that information is maintained and kept up to date. And the third thing we do is promote integrity, ethics, ethical conduct, and good behaviour and trust. So these are the three areas that the Institute is active in. The attainment of confidence through exams, the maintenance of that competence through ongoing learning and continuous professional development, and then the promotion of trust and the value of trust in stakeholder relationships. Now, one thing that I mentioned about the Institute is the fact that we're a not-for-profit organisation. Although we have a global footprint, we're actually quite small in terms of headcount. So on our payroll, we have about 170 people, 130 of which are in our headquarters in London, 40 of which are spread around the world in various locations. But one of the values of us being a charity and the things that we do for the industry is that we get voluntary support of about 750 practitioners from the industry across the world who contribute to Institute life in various ways by sitting on syllabus panels, exam committees, question writers, workbook authors, integrity panels, disciplinary panels, all sorts of different areas of the Institute. And the real value to that at this stage of the discussion is that our qualifications are developed by practitioners for practitioners. We don't sit there in the office and think academically or theoretically about what we should be testing the industry on. It's actual physical practitioners that feed into us, help design the syllabus and help design the questions and the workbooks. So the qualifications are developed by practitioners for practitioners. And these are some of the areas that we operate within. We're very much in the investment field, capital markets, risk compliance, investment management, wealth. There are other chartered professional bodies that operate in some of the other areas of the financial services space, such as insurance or banking. We're very much focused on the investment side of the business. This just gives you some idea of our global representation. These are our representatives across the world, and it shows you where we're geographically based and our offices are. And as I said, we work very closely with regulators outside the UK particularly, and we have formal links, either accreditation, recognition, from 47 different regulators around the world, many of which are here in the Middle East. And we are intending to increase that number to about 60 over the next 18 months. And this will then just give you some kind of idea about the types of businesses that actually take our qualifications. 90% of the world's leading investment banks actually take CISI qualifications. Thank you. السلام عليكم. إن شاء الله راح نشرح برنامج المؤهلات المهنية استكمالا لما تم عرضه في الندوة التعريفية. راح نتكلم عن برنامج سياسة الإعفاء، آلية التطبيق، إجراءات التسجيل والتدريب إن شاء الله، وطبعا نستقبل أسئلتكم أثناء البرزنتيشن. بالنسبة حق أهداف البرنامج في هدفين. في هدف استراتيجي اللي هو الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية من خلال التعليم المهني، وهدف تشريعي اللي هو تطبيق
أحكام المادة 3 من الكتاب الخامس. البرنامج عبارة عن 3 مؤهلات: المؤهل الفني والمؤهل الرقابي والمؤهل التخصصي. الفني اللي هو يرتبط في طبيعة الوظيفة، والرقابي قانون الهيئة واللائحة التنفيذية، والتخصصي يكون على حسب الوظيفة. الفني والرقابي إلزاميين، أما التخصصي فهو اختياري. في حال اجتياز جميع البرامج يصير في شهادة مهنية تعطى لمجتازي البرامج كلها. فالحين إذا تشوفون معي ناخذها على سبيل المثال من فوق لتحت. نتكلم عن مسؤول المطابقة والالتزام، فالمؤهل الفني المطلوب عليه هو مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار. المؤهل الرقابي هو قوانين ولوائح الهيئة، والتخصصي يكون الالتزام المالي العالمي. ناخذ مثال ثاني بالنسبة حق ممثلو الأنشطة، أنشطة الأوراق المالية. على سبيل المثال مستشار استثمار رئيسي، المؤهل الفني المطلوب المخاطر في قطاع الخدمات المالية. والرقابي هو موحد على جميع الاختبارات اللي هو قانون واللائحة. والمؤهل التخصصي لهذه الوظيفة اللي هو مثل ما قلنا اختياري Investment Management Certificate. والجدير ذكره أن جميع الاختبارات والمواد العلمية بالعربي والإنجليزي ما عدا الاختبار التخصصي اللي هو Investment Management Certificate. طبعا بالنسبة حق الشركات العامة وفق أحكام الشريعة الإسلامية في اختبارات مخصصة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، يعني يكون مثلا بدال اختبار، نتكلم كاختبار فني، بدال اختبار أسس الخدمات المالية يكون اختبار أسس النظام المصرفي والتمويل الإسلامي. أتمنى إذا في أي سؤال يكون من خلال البرزنتيشن. طبعا في عندنا أمرين وعادة يصير في أسئلة وايد ويصير في لخبطة بينهم، اللي هو سياسة الإعفاء ومراحل التطبيق أو آلية التطبيق. اللي نبي نذكره أن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين والمدير المالي خارج نطاق تطبيق البرنامج، ما ينطبق عليهم البرنامج، ينطبق على باقي الوظائف الأخرى. وحتى الوظائف الأخرى الحين بس نتكلم عن سياسة الإعفاء وبعدين راح ندخل على مراحل التطبيق. سياسة الإعفاء يكون بس على المؤهل الفني، المؤهل الرقابي ما عليه أي إعفاء. والإعفاء يكون وفق معيارين: المعيار الأول إذا كان الشخص عنده 15 سنة في مجال الوظيفة والتسجيل أو في المجالات المهنية المشابهة، واللي مذكورة يعني أكيد عندكم خلفية عن قواعد كفاءة والنزاهة، مذكورة بالفصل بالملحق رقم 3 من الكتاب الخامس. العامل الثاني اللي هو الشهادات المهنية اللي مذكورة في الملحق رقم 3 نفسه بالكتاب الخامس مقابل كل وظيفة. يعني في وظيفة معينة ذاكرين أن مثلا FRM تخفض سنوات الخبرة المطلوبة، فهذه الشهادة للوظيفة هذه تعفي من المؤهل فقط، ما تعفي من المؤهل الرقابي. واضح لحد الآن؟ ندخل في موضوع مراحل التطبيق. خارج الفني ولا من البرنامج ككل اللي هو ما تعرف. الحين بالنسبة حق مراحل التطبيق طبعا بهدف انه يعني في سؤال تفضل. كان عندي سؤال. بنفترض دلوقتي ان انت اوريدي عندك حد على سبيل المثال انا معايا مثلا جلوبال فاينانشال كومبلاينس، هل معنى كده ان الشهادتين اللي قبل كده انا ملزم بيهم؟ يعني انا معايا شهاده تخصصيه من ضمن المذكورين في الملحق 3؟ لا عنده شهادة. لازم يكونوا المذكورين في الملحق رقم 3 على حسب الوظيفة. بس انت قصدك ان الشهادة هذه تعتبر مرحلة لاحقة؟ بالضبط. انا اوريدي معايا، يعني انا حاليا معايا الشهاده التخصصيه. اي نعم. اللي هي جلوبال فاينانشال كومبلاينس. اي. فهل ده يعفيني من الشهادتين اللي قبل كده؟ شو الشهادتين؟ اللي هي التكنيكال كواليفيكيشن والريجولاتوري كواليفيكيشن. الريجولاتوري ما عليه إعفاء، سواء سنوات خبرة أو شهادات مهنية. الإعفاء الوحيد على المؤهل الفني.
بالنسبة للمؤهل الفني شرطين، بالنسبة للشهادات المهنية هي اللي تكون مذكورة بالملحق رقم 3 واللي تختلف على حسب الوظيفة. وسنوات الخبرة نفس الشيء بالنسبة للمجالات المذكورة في الملحق رقم 3 واللي تختلف حسب الوظيفة. بالنسبة حق مراحل التطبيق بهدف أن يعني هو طبعا المادة 3 بالأساس نصت على أن للهيئة إجراء اختبارات تأهيلية، لكن تم تأجيل تطبيقها على أساس أنه ما يتم إرهاق القطاع المالي أو ما يربك الكوادر بالقطاع المالي. فيا موضوع الاختبارات التأهيلية وحتى موضوع تطبيقها راح يطبق على مرحلتين سميناهم مثل ما هو موضح هنا، التطبيق المبدئي والتطبيق الإلزامي. التطبيق المبدئي 30 سبتمبر 2019 هالسنة، والتطبيق الإلزامي 1 أكتوبر 2020. فترتب ويانا على هالتقسيمتين 3 شرائح. الشريحة الأولى اللي هي قبل التطبيق المبدئي، بعدين ما بين التطبيق المبدئي والإلزامي، والشريحة الثالثة اللي هم بعد التطبيق الإلزامي. لما نقول قبل ولا بعد ولا بين هذول اللي هو موضوع الترشيح والتسجيل. إذا أنت متسجل قبل فأنت تتبع الشريحة الفلانية. ناخذهم بشكل تفصيلي أكثر. الحين الرسمة هذه تمثل لنا المسجلين قبل تاريخ 30 سبتمبر. هذول طبعا غير موضوع سياسة الإعفاء. كل من هو مسجل قبل 30 سبتمبر 2019 مو مطلوب منا أي اختبار تأهيلي، بس مطلوب منا شيء واحد اللي هو حضور الدورات التدريبية. الاختبارات طبعا لها مواد علمية وفي مدربين معتمدين من CISI، فهي موجودة يعني للتأهيل حق خوض الاختبار. فاللي ينتمون حق الشريحة الأولى مطلوب منهم بس حضور الدورات هذه، وعنده سنة كاملة من التطبيق المبدئي بأن يزود الهيئة ما يثبت بأنه هو حضر الدورة هذه. نيجي حق الشريحة الثانية اللي هو بين التطبيق المبدئي وبين التطبيق الإلزامي. اللي موجودين في هالشريحة تم ترشيحهم وتسجيلهم خلال هذه الفترة، راح يتم تسجيلهم بالهيئة، لكن عند تجديدهم اللي هو يكون 3 سنوات من تاريخ التسجيل إلزامي أنه يقدم ما يثبت اجتياز الاختبار الفني والرقابي أو ما يثبت إعفاءه من الاختبار الفني عند التجديد. إذا ما قدر يوفي المتطلبات هذه ما راح يتم تجديد له. والشريحة الثالثة والأخيرة اللي هو التطبيق الكامل والإلزامي لبرنامج المؤهلات المهنية. كل من هو مسجل بعد تاريخ 1 أكتوبر 2020 لازم مع طلب الترشح يقدم مرفقات اجتياز الاختبار الفني والرقابي أو ما يثبت إعفائه منه. في استفسار على هالمراحل؟ هذا العادة ترى أكثر شيء يسألون فيه. تفضل. سؤال بس، يعني نفترض ان انا الترخيص بتاعي مثلا ينتهي في شهر 10 2019، هل لما انا اجي اقدم للشركه ده معناه ان انا لازم مثلا انه التزم الاختبارات التاهيليه ولا بكمل عادي؟ راح تجدد ولا طلب جديد؟ لا هجدد، وانا بجدد كده ولا كده بجدد ترخيص الشركه في نفس الوظيفه الشركه ولا نفس الشركه؟ لا احنا قاعد نتكلم عن تسجيل الشخص. تسجيل الشخص مدتها 3 سنوات. اللي قاعد يصير الحين عند التجديد انه قاعد تدفعون رسوم التجديد هي 100 دينار بالنسبه لكل وظيفه. فاحنا قاعد نتكلم على هذا الاجراء وليس تجديد ترخيص الشركه. تفضل. المسجلين قبل كده ليهم فتره لغايه 30 سبتمبر؟ لا، ولا المسجل قبل 30 سبتمبر له فتره سنه بعد 30 سبتمبر بدنا يحضر الدوره. يحضر الدوره بس. اي طبعا انا بس غريبه لان هي يعني المسجل قبل 30 سبتمبر المفروض ان هو يعني يشتغل وليه خبره في المجال، فيبقى ليه فتره اكتر من اللي بعديه. لا، اللي بعديه مطلوب منه اجتياز الاختبار. اما 30 سبتمبر ما يقدم اختبار. بس عشان يعني ما نعفي بشكل كامل، اقل ما فيها انه بس يحضر دوره تدريبيه انه يتعلم يوسع مداركه في المجال نفسه، بس مو مطلوب منه خوض اختبار وانه يجيب نتيجه وينجح. لا. طبعا هذه الدورات التدريبيه على حسب الوظائف اللي مسجل فيها. يعني انت يوسف بس كده نرجع حق الجدول.
يعني طبعا كان في اشخاص يكونوا مسجلين باكثر من وظيفه. اذا بناخذ مثلا يعني على سبيل المثال مثلا مستشار استثمار ووسيط غير مسجل على سبيل المثال. فلو ننزل تحت انه بالنسبه حق الوسيط غير مسجل المؤهل الفني مطلوب له اللي هو اسس الخدمات الماليه، فهذه راح تعتبر الدوره التدريبيه اولى. بس هو كونه هم مسجل كمستشار استثمار عنده مقدمه في الاوراق الماليه، فهذه تعتبر دوره تدريبيه ثانيه. بعدين لو ننزل تحت عند الرقابي اللي هو قوانين ولوائح هيئه اسواق المال، فهذا اصبح دوره تدريبيه ثالثه. فكلها يعتمد شنو هو الوظائف اللي مسجل فيها وبأي شريحة وشنو هي المدة. خلينا نقول هو مسجل فقط كوسيط غير مسجل اللي دخل بالشريحة الأولى يعني 30/9/2019 هو مسجل فقط وسيط غير مسجل، فأصبح بس لازم ياخذ دورات تدريبية. خلينا نقول آخر 10/2019 دش بالشريحة الثانية هو بنفس الشركة بس يبي وظيفة زايدة اللي هو مستشار استثمار، أصبح لا بالنسبة حق هالوظيفة دخل بالشريحة الثانية، فمطلوب عليه الامتحان وليس الدورة التدريبية، ولكن بعد 3 سنوات عند تجديد تسجيله بهالوظيفة. طبعا كل وظيفة لها تاريخ مختلف، يعني هو بهالوظيفة تسجل فترة معينة فتجديدها يختلف على هذه الوظيفة. فاحنا دائما لما نذكر مثلا مسجل أو تجديد هو مو مرتبط بالشخص نفسه، هو مرتبط بالوظيفة يعني هذا هو. لو سمحت، طب بالنسبه للاشخاص اللي قبل 30/9 لو الغى تسجيل وحب يسجل تاني بيطالب بالشهاده ولا ما بيطالب؟ انت نفسك جاوبت على نفسك، حابب يسجل ثاني. فهو شوف يعني هو كمبدا هو نفس مبدا طلب الترشح للكفاءه والنزاهه. هو الموضوع صار شنو؟ انه صار متطلب مع طلب الترشح. فنفس الاجراء نفس البروسيجر اللي قاعد يصير، يعني الشخص نفسه حتى اذا مثلا نفس الشركه بس نفس المثال اللي ذكرته وظيفه ثانيه يعتبر طلب جديد. طلع من الشركه بنفس الوظيفه الحين نفس طلب جديد بالضبط. الجامعات هذه اللي قاعد تتكلم عنها المباراه كلها قاعد تتكلم عن CISI. جامعات اونلاين انا ما كنت حاضر فيها. اي لا عادي لا كانت جامعات اونلاين. إذن ولا جامعات تسجل راح تصير الهيئه تسويها وتدعي. اوكي بالعكس سؤالك بالوقت، لان البارت الثاني الحين راح يتكلم عن مشروع about the training registration. Okay, what I'll do is I'll just talk through about the exams broadly, which will include some details about the training as well. So firstly, the exams, there's 2 methods, there's 2 ways to book the exams. The first way is that businesses can establish a corporate account with CISI. Very simple, very straightforward, just a simple application form. We set up a corporate account, and that enables firms to book group bookings with us directly, and we'll then raise an invoice and invoice the business directly. So that's one way, that's on a more macro level. The second way is for individuals to register on our website, select their exam, and then they can book it individually and pay for it online. So those are the 2 ways to book the exam. The exams run continuously, they run on demand, so we don't just provide the exams several times a year, they're provided on demand. So when you go on to book the exam, you can select from the calendar the date that's available, the time slot that's available, and you can then choose the exam. They run continuously. The other thing to talk about the exams is that they are computer-based tests, multiple choice computer-based exams in an examination environment, so under exam conditions, and the exams are actually taken in an examination centre here in Kuwait, but they are computer-based tests and they're all multiple choice. The exams range from 1 hour 50 questions up to 2 hours 100 questions. So depending on which exam it is, they'll have different lengths, but the maximum is 2 hours to do 100 questions. Once you've sat the exam, the advantage of them being a computer-based test is you get an instant result. So at the end of the examination, it will tell you on the screen whether you've passed with merit, passed,
failed, marginally failed, or failed. So you get an instant result as soon as you've taken the exam. And then shortly after, let's assume everybody passes, shortly after that, you then get a certificate that is on your area of our website, in your portal on the website. There is a certificate issued from CISI, which you can then download or print. As far as the exams are concerned, all the exams are available in Arabic and English, and the study material is also available in Arabic and English. When you book the exam, the study material is sent to you either as an e-book or a PDF within 48 hours of the booking. We can supply hard copy workbooks if people prefer those, but we would encourage everybody to use the e-book or the PDF on their tablet or laptop or whatever. All the material required to pass the exam on a self-study basis is there. So the workbook contains all the information that's needed, and individuals can study, take and pass the exam based on the material that we supply. However, we recognise some people want classroom-based training, some people want to undergo, physical training, and that's also available. But we as the CISI don't provide training directly. We write the answers to the questions, so we see there's a bit of a conflict of interest if we provide training for them. So we work with third-party training companies that we have accredited and that we have said that their training is of a suitable standard to be able to provide training for CISI exams. There are several training organisations already here in Kuwait that are available to provide training for CISI exams already. And over the coming weeks, we're looking at building up capacity and adding some more additional training companies, so there's adequate capacity to meet the demand for people requiring training. But the training itself, we have no commercial interest in the training companies. All we do is assess their ability to be able to deliver training for our qualifications. The exams are just on training. One point recommendation that I give to everybody is take the exam in the language that you've taken the training. Quite often we see in this region people may take the training in English and then sit the exam in Arabic, or the other way around, and it does sometimes have some issues in terms of the translation, the correlation between the two different formats. So we'd encourage people to take training, or sit the exam, should I say, in the language they're trained. There are exam fees payable for the exams, and those range between the lowest priced exam will be about £170, the most expensive priced exam would be about £320, British pounds of course. And the resits, if people fail the exam, they need to resit the exam, then the exam fees are less, because we don't have to reissue the study material or supply the study material, so it's at a discounted rate. Everybody's able to sit the exams, resit each individual exam 3 times, and if people fail on the 3rd attempt, then we insist there's a 6-week period where people can't resit the exam. And we do that quite simply because we don't want people failing consistently. If people have failed on the 3rd attempt, there's clearly a learning issue that needs to be resolved before then attempting the exam again. So we give some time to enable you to go back, restudy, relook at the material and try to work out where the issue is before then resitting the exam. I think that's probably the overview on the exams, but I'm happy to take as many questions as you have on the exams. I just have a question. Would the registration be the same way, where basically we actually pay, then we get the material? I mean, is it mandatory to book the exam so I can actually have the material? No, but if I'm frank with you, that's the most cost-effective way. You can buy the study material separately, but the exam price is a bundled exam price, including the study material. So essentially, it would be an additional cost if you bought the study material separately.
What we do, however, is if you choose to book your exam and, for example, you decided to book your exam for 6 months' time, you then receive the study material. And if after several months or, closer to the exam time, you decided either you were ready to take it earlier or you wanted to postpone it further, you can do that free of charge, and you can postpone the exam or bring it forward, provided you give us, I think it's about 14 days notice. So providing you're outside a short window, you can change the exam date for no cost. But it's the most cost-effective way is to book the exam, select a date, and you then receive the study material. You mentioned 3 tries and then 6 weeks cooling off, and then another 3 tries. Correct. And then exactly the same. I mean, absolutely. I mean, How many variations would you have from the same exam and the same material? Well, for how long he can run that? Well, there is clearly an issue. Somebody, I mean, if we're talking about somebody sitting the exam 9 times, then yeah. How many variations would you have? I mean, after a while, we're talking about the same material. Yeah. Of the subject, and then this guy takes it 6 times, another guy 6 times, and we have the 12 variations of the exam. Someone's going to have some notes for this. Absolutely. I mean, we have policies on multiple sittings, and in general, somebody sits 3 times, they can have a 6-week period and then sit another 3 times. Okay, we don't generally run into the issue of somebody sitting the exam 6 times and still failing it. But we monitor the number of people that sit the exams, we measure how often they sit the exams, and clearly our test centres are third-party test centres. If they're seeing the same person coming in time after time after time, there is a security issue, because theoretically people can harvest all the questions and answers over a period of time. So it's measured, it's monitored, and we track what is happening with candidates actually physically in the centre. The same thing. I mean, we have large question banks, but even so. Thousands as well. You have thousands of. How do you keep the integrity of the exam? We have very large question banks for each individual exam. They're randomised, so we can ensure that no 2 people sat next to each other in a test centre have the same questions, or certainly in the same order if they did. So that's what we do. We produce exams, we monitor them, we have very large question banks. But if somebody is sitting an exam very frequently and the same exam and failing, then we would intervene. You mentioned in the beginning you're a charity. Mm-hmm. You can tell there's some 100 or so, close to 200 staff you said once. Mm-hmm. So where do these revenues come besides the exam fees and besides the actual contribution from the 750 Okay. groups that you have? Okay, that's fine. We are a charity. We're not for profit, but it's most important to point out we're also not for loss either. So we generate revenue, and the only revenue we have is the revenue that we generate from our activities. We don't have government subsidies, grants, or donations. And the revenue we generate is through our exam sittings and exam candidates, and also from our membership base. So we have 50,000 members that are there to continuously learn and achieve continuous learning, and that's where our revenue is generated from. So no contributions from any? Nope. No. We have no financial contribution externally from anybody. No government donations. We don't raise money. Nothing at all. Yeah, we run commercially, and we have to achieve a surplus at the end of the year, but that money goes back into subsidising membership fees, subsidising exam costs, whatever it is. So we operate commercially, but we're actually not for profit. Any other questions on the exams? I'm sure you'll have some when you leave here, so I've got plenty of business cards, and please feel free to take them, and then you can drop me an email or resolve any queries that you've got. في استفسار
Yes, okay. The list of, I mean, the approved list of the trainers in Kuwait, you already want to publish that in the CMA site or somewhere? Or your site? Yeah, I mean, we already have some trainers here, and we have some global training organisations that operate here as well, but we're also running some workshops with other companies that have a desire to be training providers. So we will assess those and go through an appropriate accreditation process with those that are suitable. And you publicize the name later? Or? Yes, yeah, absolutely. I mean, all our global accredited training providers are on our website. You can select your country from the drop-down list. It will then provide a list of who the accredited training providers are in that particular country and for the subjects that they teach. So it's all publicly available. Excuse me. Here for the technical and regularity exams, it is same for compliance, risk management, and the internal audit. It is means person can be shifted from any position to another position without any additional exam. Yes, exactly. The exam, you just take it one time. It's a qualification, so there's no expiry date. من واحد ينتقل من وظيفة للثانية، فنقول احنا تكلمنا عن الشريحة الثالثة، الشريحة الثالثة اللي تكون إلزامي عند تقدم طالب الأرشح. إذا الشخص كان أوريدي هو مجرد إنه إرفاق الشهادة نفسها أو المؤهل، فهو مرة واحدة يعني حتى ممكن يتحرك ما بين الثلاث وظائف. بالضبط طالما أن هذه المؤهلات موجودة. لما نتكلم عن حتى الفن اللي هو مقدمة بالأوراق المالية، هذا هو بيسك international introduction rates، هو البيسك، هو حتى المعمول فيه دول الخليج وحتى برا الخليج internationally accredited، هو حتى نفسه معترف فيه بالإمارات، قطر، عمان. فحتى في ناس يعني خلينا نقول يعني في مجموعة من الناس هنا already هم حاصلين على هالمؤهل، لأن هذه المؤهلات هي موجودة على الليفل العالمي يعني حتى بالكويت في أشخاص حاصلين عليهم من ضمن يعني تطويرهم هم الوظيفي. فيعني هذه ميزة الموضوع هذا. في استفسار على 3 شرائح: تواريخ التطبيق، الالتزامات. يعطيكم العافية. كل هالمعلومات موجودة بالبروشور، يعني تقريبا كل شيء موجود فيه بطريقة مبسطة. البروشور فيه بريد إلكتروني خاص بالبرنامج بالهيئة اللي هو pqp@cima.gov.kw. أي استفسار قد يطرأ لاحقا، أي شيء يبالغهم، أي كونسيرنز يعني يا ريت تعطشوهم على البريد الإلكتروني. احنا موجودين من الحين ان شاء الله لسبتمبر اذا في اي شيء. راح نكون هم قاعدين الحين اذا في اي احد عنده اي شيء حابب يتاكد منه، احنا موجودين، احنا قاعدين. في استبيان محطوط على الطاوله، بس يا ريت لو تعرفونا قبل ما تنسون. ومشكورين على حضوركم، على مشاركتكم، تفاعلكم معنا، ويعطيكم العافيه.